नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। Namo Buddhaya JB. At the start of the day, cheer up your mind to be positive and energetic. Lift your heart with good loving thoughts for the rest of the day. In the evening, reflect on your day's actions, rejoice over your good actions, but learn from your mistakes by not repeating them. Impress upon your mind to be stronger, wiser, and happier. Honorable Mayor of Camden, leaders and members of the Federation of Ambedkarite and Buddhist Associations of the United Kingdom, leaders and members of Guru Ravidas Sabha's Hall, dear friends. On this important occasion of the 125th birth anniversary of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, it is my unique and very special honor and privilege to welcome you all today to number 10 King Henry's Road in London. Number 10 King Henry Road, London is not just a prestigious address in London, but it's an iconic location. It holds a very special place in the life and legacy of Dr. Ambedkar, and for that reason, it holds a very special place in the hearts and minds of millions of people around the world. It was here that Dr. Ambedkar lived while he pursued higher studies in economics and law at the London School of Economics and Gray's Inn. We are very, very happy that the government of Maharashtra, we have a representative from the government of Maharashtra here, that they acquired this historic property last year. Prime Minister, during his visit to London in November last year, he formally inaugurated it and dedicated it as Dr. Ambedkar Memorial for the cause of social justice. The Chief Minister of Maharashtra and the Minister of Social Justice, Government of Maharashtra, they traveled to London to participate in that historic ceremony. In short, I would say we remember him as a great nation builder who made a huge difference to the Indian society. Our Prime Minister very recently, he described Dr. Ambedkar as Vishwa Manav. Vishwa Manav is an expression in Hindi, and it means that Dr. Ambedkar belongs not only to India or just a particular community, but to the entire world. And it is therefore not surprising that his name, Dr. Ambedkar's name, I think the best way to pay respects to Dr. Ambedkar and to honor him is to try to live by his ideals, walk in his footsteps on the road to nation building. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite the Mayor of Camden to say a few words. Good morning, everyone. Thank you for inviting me along today.
pay tribute to Dr. Ambedkar, popularly known as Bab Saheb, and I hope I'm pronouncing things right, so forgive me if I don't. And this special man was born 125 years ago today, on the 14th of April, 1891. Dr. Ambedkar was an Indian jurist, economist and politician and social reformer who inspired the Dalit Buddhist movement, and he campaigned against social discrimination against untouchables, Dalits, while also supporting the rights of women and labour. He was independent India's first law minister and principal architect of the Constitution of India. Dr. Ambedkar's life is an example to others. It had shown how men born in humble surroundings could rise up in life. By sheer hard work, he often walked from his home here to London School of Economics and Gray's Inn every day because he did not have money to pay for public transport. Such an inspiration. Yeah. A great guy. Sincerely and steadfastness. 10 King Henry's Road is already regarded as a significant culturally historic site. And this was also recognised by English Heritage in 1991, which is just fantastic, because recognition is really, really important for special people. So, the museum in London will provide national and international centre for people to visit and learn about Dr. Ambedkar's life, ideas, achievements and his work. This time I've got it right. I could do it. So whilst researching for today's event, I read numerous quotations which I found very interesting and thought-provoking, and I would like to share 2 of them with you today. Learn to live in this world with self-respect. You should always cherish some ambition of doing something in this world, but remember that the age of selfishness has ended. A new approach of set in. All things are now possible because of your being able to participate in politics and legislature of country. And then the second quote that I found was, unlike a drop of water which loses its identity, which joins the ocean, man does not lose his being in the society in which he lives. Man's life is independent. He is born not for development of the society alone, but for the development of himself. Thank you. I now invite Madam Santosh Das, President of FABO. Jai Bim, congratulations on this very historic day, the 125th birth anniversary of our Baba Sahib. It gives me great honor to be standing here today, 20 months nearly after the Federation of Ambedkarites and Buddhist organizations put forward a proposal to the government of Maharashtra that they should buy this house that had come on the market, and that they shouldn't let this opportunity go, because once a house like this is sold, it would be broken up into flats and we would never have the opportunity to turn a very historic place that was the making of our Baba Sahib in London for historical purposes, so that we could have it as a memorial to Dr. Ambedkar. Now, Deputy High Commissioner has said a lot that I would probably say, and so is the Mayor, but what I'd like to say is that what Dr. Ambedkar did here, by having access to the London School of Economics, he may have walked to it, at the British Library and Gray's Inn, and the wonderful landscape of Primrose Hill, is access to a lot of liberals thinking, a lot of philosophers, a lot of excellent economists, and a lot of social rights movements, for example, the Putney debates and William Morris and all of those things. And what he managed to do while he was here in the 2 years is build up the relationships that helped enable him to have a really effective role at the round table discussions when
there were discussions about more control for India. So he went back to India, equipped, an independent thinker for all the knowledge that he had acquired in this house and the relationships that he's built, and was able to think about the struggle for his people. And one of the first things that he said when he went back to India and he formed an organization to try and tackle untouchability and caste was he can't solve all the ills of untouchability and the caste discrimination within India itself. He has to raise it on an international platform. And he was able to do that. He was able to do it at the round table discussions, and he was able to pursue it further with the UN and the African Americans. So having this wonderful house, which I hope in turn will be developed in the ideas that we put forward, you know, the Federation has put forward, working very closely with the government of Maharashtra. And one thing I would like to say is that this house has happened because of one man. And that one man is Raj Kumar Badoleji at the government of Maharashtra. We would not have had this house if it wasn't for him and this 1 year of struggle to make it happen. So I won't take up any more of your time. We have an event at the House of Lords at 3 o'clock. And another reception at the India High Commission. Thank you very much, Acting High Commissioner Dr. Paul G, for hosting this event, and I hope that every year we'll be able to have something similar. And congratulations again to everybody. Jai Bhim, Jai Bharat. I now invite Mr. Jograj Ahir, President of the Sri Guru Ravi Das Sabha, to say a few words. Acting High Commission Dr. Paul, Minister of Coordination Rajanji, or representative of Maharashtra government, leaders and all the distinguished guests. First of all, would like to congratulate on birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar. सभी को बधाइयाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज इंडिया में ही नहीं, दुनिया में उन लीडरों में से गिने जाते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने वतन के लिए जिन्होंने कुछ किया, कुछ ही नहीं किया, जो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जो काम किया, लेडीज़ के लिए, और फादर ऑफ द नेशन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो दिया हमको, ये बहुत बड़ी देन है। सो मैं आज आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर आप सबको बधाई देते हुए आपसे क्षमा चाहता हूँ। सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई। The one tribute that we could pay to such a Mahamanav or Vishwamanav, as Acting High Commissioner said, is to rededicate ourselves to follow his footsteps, to follow his ideals, to bring about the change that he aspired for. So I think this is the change we should try and bring into our minds, into our souls, into our society, into our beloved country, India. Thank you very much. We now conclude the program and move downstairs where we have some refreshments ready for you. Thank you very much. Go come in. Thank you. Thank you. Thank you. ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 125ਵੇਂ
ਬਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਔਰ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ 125ਵਾਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ SC ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੈ? ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 42% ਆਫ SC ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ MA TV ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਮਤ ਜਾ ਚੱਖਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।